chào quý vị, kính mời quý đồng hương người Việt theo dõi chương trình truyền hình Vatv do Cơ quan Phát triển Cộng đồng Việt-Mỹ. Vatv là tiếng nói nhịp cầu thông tin của người Việt tại thành phố Boston và vùng phụ cận. Chương trình được trực tiếp phát hành vào hàng tuần vào thứ Tư từ 7 đến 8 giờ trên hệ thống truyền hình BNN Boston qua công ty Cable Comcast tại số 9 và RCN tại số 15 và trang mạng www.bnntv.org. Vatv sẽ chiếu lại vào Chủ nhật 5 giờ chiều, thứ Hai vào lúc 1 giờ trưa, thứ Ba 11 giờ sáng và có thể lưu lại trên trang mạng vietad.org. Kính mời quý đồng hương nghe thông báo. Mời họp hàng tháng về Falconry and Vision. Vietad sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 6 giờ chiều thứ Năm ngày 28 tháng 2 năm 2013 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Vietad, số 42 đường Trạc Street, Dorchester để thảo luận về việc mở rộng và nâng cao sinh hoạt kinh doanh, trao đổi văn hóa giữa các cộng đồng trong khu phố Falconer. Kính mời đồng hương tham gia đông đảo. Ghi danh chương trình học hè vào năm 2013 tại Vietad. Chương trình học hè năm 2013 tại cơ quan Vietad đang nhận đơn và hạn chót ghi danh vào ngày thứ Sáu, 1 tháng 3 năm 2013. Quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc số điện thoại của Vietad là 617 822 3717. Quý vị có thể gặp anh Lân, số nội bộ là 20, hoặc là cô Misa, số nội bộ là 21. Tổ chức Urban Research Pace Action Network phối hợp với Vietad sẽ tổ chức một buổi họp từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013 tại Vietad để thảo luận những vấn đề rất là đáng quan tâm ở khu Falconer, ví dụ như là giáo dục, vấn đề giao thông hoặc là an ninh khu phố. Xin mời quý vị tham dự. Mời tham dự quỹ tiếp tân gây quỹ cho nghị viên Frank Baker, thành phố Boston, khu vực 3 của Dorchester sẽ tổ chức vào 6 đến 8 giờ tối ngày thứ Ba, 5 tháng 3 năm 2013 tại nhà hàng Seafood, số 270 đường Adam, Dorchester. Kính mời quý vị đồng hương nhiệt tình ủng hộ vị dân cử này bởi vì ông luôn tích cực ủng hộ cộng đồng người Việt khu Dorchester. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Massachusetts sẽ tổ chức một cuộc hội thảo với Cục Hải quan, Biên phòng Hoa Kỳ từ 10 đến 12 giờ trưa thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2013 tại Vietad. Tại buổi họp này, các luật về đi du lịch hoặc là cơ hội tìm việc tại cơ quan này sẽ được phổ biến rộng rãi. Muốn biết chi tiết thì các quý vị nên gọi cô Thu Điệp, số điện thoại là 617 635 4873, hoặc là ông Sin Smith, số 617 719 9510. Xin kính thưa các quý vị, trong cái thời gian này thì là các phụ huynh đang chuẩn bị tìm trường và nộp trường cho con em của mình vào năm học mới năm 2013. Thì ngoài cái Boston Public School đó, phụ huynh còn có thể có một cái chọn lựa khác, đó là trường public, trường tư. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về một cái trường, đó là Pope John Paul II Academy. Đây là cái trường được rất là nhiều người Việt mình cho con em theo học. Thì hôm nay Vatv mới mời hai vị khách rất là đặc biệt. Một là cô Ami, phụ huynh có con học ở trường, và bé Võ Bảo Ngân cũng là học trường Pope John Paul. Xin bé Võ Ngân tự giới thiệu với con. Dạ, tên của con là Võ Bảo Ngân. Con đi trường Pope John Paul khi con lớp 1 và năm nay con 9 tuổi. Dạ, Ami. Amy là Amy Trần, phụ huynh của đứa bé học trường Pope John Paul. Dạ. Bé của Ami học lớp mấy? Dạ, học lớp pre-K. Pre-K, K0 ha? I think it's pre-K. Dạ, bé của Ami tên gì? Crystal Thanh Đỗ. Crystal Thanh Đỗ. Cô Duyên hỏi bé Ngân một chút xíu nha. Bé Ngân học trường này là từ khi là bé học lớp? Dạ, con học khi con đang ở trong lớp 1. Dạ, học trường lớp 1 cho tới bây giờ là bé Ngân học lớp 3. Học lớp 3. Bé có thích học trường này không? Dạ, con thích. Dạ. Thì bé kể lại một vài kỷ niệm vui khi bé ở với trường hoặc lớp với bé bạn.
Dạ, bạn con rất là vui. Ở xong có một năm á, năm khi con đang đi hình như khi con lớp 2, mình được mặc đồ ngủ đi trường là pyjama day á, xong mình chơi là rất là vui. Dạ, con thích, đó là một kỷ niệm con cảm thấy rất là vui. Còn Âm Mì thì Âm Mì có thể cho quý vị khán giả biết tại sao Âm Mì chọn Pop Trombone để con Âm Mì đến học. Tại vì Amy thấy trường rất là đàng hoàng, rất là sạch sẽ, and trường rất là, let me say this, it's very convenient, rất là dễ dàng để lúc mà để con đi học, and then đi rước, and then nó hãy đi về. Tại vì trường của con Âm Mì là ở đâu? It's on the Ponset Ave, so it's nửa đường đi học, nửa đường đi làm, nửa đường đi về. Tại vì cái đường Neverset đó là nó cũng gần khu đọt của mình đúng không? Dạ đúng. Âm Mì có biết là trường có bao nhiêu chi nhánh không? Trường như tất cả là 6 chi nhánh. Rồi thì học phí và thủ tục nhập học thì ra sao? Âm Mì có thể chia sẻ không? Học phí và thủ tục của nhà trường rất là dễ dàng. Học phí đó, it's very affordable. Tất nhiên là chẳng hạn nếu mà có ai khó khăn, nhà trường cũng giúp đỡ cho phụ huynh that không có afford được cái tuition. So it's not like it's something that people can't afford. Low income family cũng very well invited. Như em mới nói là tiền học phí ở trường Pop Trombone thì không có cao, nó vừa phải thôi, mình có thể đóng. Thì mỗi năm là bao nhiêu Âm Mì? Mỗi năm, con của em là 5.600 mỗi năm. Thì mỗi tháng mình sẽ trả mỗi tháng. Trả mỗi tháng là gần 800 mấy. Ok, vậy là khoảng 5.600 một năm thì mình có thể trả mỗi tháng chứ mình không phải trả nguyên 5.600 một lần. Yes. It's broken down 6 installment, cho nên mình không có phải cũng trả mỗi tháng, but mình trả in installment payments. Thì cái tiền học phí này thì những cái người mà low income có thể xin voucher và mình không có cần phải đóng học phí, đúng không? Quay lại bé Bảo Ngân thì bé Bảo Ngân có thể kể cho quý vị khán giả biết là trong những năm học vừa qua con có cái thành tích học tập nào nổi bật không? Dạ, năm nay con có hai cái, một cái là học bổng và một cái giỏi có A hết. Và hai cái đó là năm nay con lấy được. Thế còn những năm trước? Một năm là khi con ở trong lớp 1, con được một cái Obama ký là tổng thống á. Đó là cái bằng khen của Tổng thống Obama ký cho con. Còn năm nay cái học bổng của con nhận được, con có thể nói cụ thể về học bổng đó không? Là cái đó tại vì con học giỏi á, và con nghe lời cô giáo nhiều lắm á. Hình như là trong cái trường Pop Trombone thì hiện tại cái sĩ số ở Neverset thì khoảng gần 400 em. Thì bé Bảo Ngân đạt được cái giải học bổng đặc biệt dành cho trường Catholic ở vùng Boston này. Thì trong đó chỉ có 3 em của trường được chọn thôi, thì trong đó có Bảo Ngân. Chúc mừng em ha. Okay. Con có thể nói con học giỏi như vậy mà năm nay mình mới lớp 3 thôi, nhưng mà con có thể chia sẻ con có ước mơ là sau này mình sẽ làm gì không? Con ước mơ là khi con giống như con khi con đi high school á, là con làm con làm mấy cái dễ xong khi con lớn hơn con làm mấy cái khó hơn cho con làm challenge. Ok. Quay lại Âm Mì ha, điều gì mà Âm Mì cảm thấy an tâm khi mà Âm Mì gửi con của Âm Mì đến trường, tại bé rất là nhỏ? Bé rất là nhỏ, Amy quan tâm, điều gì quan tâm? Thấy an tâm. Trường ngay cái khu rất là safe. An ninh. Yes. Em không có cần lo lắng khi mà đi làm. Giống như chẳng hạn nhưng khi mình gửi con bé mình cũng gọi, mình lo lắng, mình hỏi. Còn lúc mà con của em vô trường không có cần hỏi, cũng không có cần an tâm, mình tới giờ rước con bé and then về nhà vậy thôi. Vậy là rất là tốt. Nhưng mà cái này là bé nhỏ thì đó là chương trình preschool, cho nên cái lớp học của bé chắc là có đặc biệt hơn so với các lớp lớn. Thì bé Ngân có thể chia sẻ cái lớp nhỏ khác lớp của con như thế nào không? Giống như lớp nhỏ nó không có biết đọc
đẹp gì hết, nó chỉ ở chơi mà lâu lâu cô giáo cũng chỉ vẽ mấy đồ, vẽ làm ABC á. Rồi xong mình cũng học mấy cái nhỏ nhỏ mà không có học mấy cái lớn giống như lớp lớn. Nhưng mà trong phòng học của bé thì có gì khác so với phòng học của con? Tại vì ở trong mấy cái phòng học của bé nó có đồ chơi nhiều hơn. Đồ chơi rất là đẹp, mới đúng không? Con rất là thích. Rồi Ami, thường là em bé nhỏ như vậy thì Ami liên lạc với cô giáo bằng cách nào nếu mà mình muốn thắc mắc, lo lắng con mình? Mỗi khi em có thắc mắc thì em email cô giáo, and cô giáo always giống như trả lời mình in the appropriate timing. Giống như chẳng hạn sáng sớm mình email thì cỡ chiều là cô giáo nhắn tin lại cho mình. Rất là dễ dàng, rất là tiện lợi cho phụ huynh. Thì con của Ami có giống như thái độ của con đối với cô giáo và bạn bè thì bé Crystal như thế nào? Crystal rất là ngoan, and thương cô giáo and mấy bạn bè ở trong trường, trong lớp. Ngoài cái việc học ra thì Bảo Ngân đi học rất là nhiều, rất là giỏi thì là mọi người biết rồi, nhưng mà Bảo Ngân có tham gia những cái hoạt động gì khác của trường không? Dạ, con tham gia một cái là gọi là Girl Scout, là mình trong chương trình đó mình được cầm bánh cookie á, rồi xong mình được vẽ, mình được nói chuyện với bạn mình, rồi xong nếu có nhiều người mình không biết người ta đến đó là mình sẽ làm bạn nhiều hơn. Vậy là con cũng kết bạn từ chương trình đó, mình kết bạn rồi mình bán cookie để mình collect cái tiền, rồi mình có giữ cái tiền không mình chỉ bán thôi, mình bán free, mình bán không có lấy tiền. Mình bán một cái là 4 đồng, rồi xong khi nào mình có hết cái tiền á, cô giáo sẽ đếm tiền lại, rồi xong nếu mình còn thì mình được đi chỗ chơi. Có nghĩa là mình gom tiền để mình được đi những cái field trip mình đi chơi. Con có thể kể cho khán giả biết là con tham gia cái field trip nào của trường mà con rất là thích gần đây nhất không? Cái này không phải gần đây mà xa lắm, là gọi là Plymouth Plantation. Là mình được đến đó, we get to learn about mấy cái người sống lâu lắm rồi, Native Americans và Pilgrim á. Con đến chỗ đó để cô Duyên dịch lại ha, là bé Ngân đến chỗ đó để giống như một cái triển lãm mà nói về những cái người da đỏ ngày xưa sống ở Mỹ khi mà nước Mỹ mới thành lập. Rồi con học được gì từ cái chuyến đi đó? Dạ, giống như khi đó nó làm mình phải làm cực khổ, nó không có chỗ mình mua đồ giống như đó, mình phải làm một mình. Ngày xưa là cuộc sống cực khổ, không có shopping, không có gì hết. Thì con học được cái giống như lịch sử ngày xưa của những cái người mà đầu tiên sống ở Mỹ. Nó khác nhiều so với bây giờ. Ok. Thì còn Ami thì Ami có thể nói một cái chương trình nào đó đặc biệt hay là trong lớp mà cô giáo làm cho các bé mà bé Crystal rất là thích? Em nghĩ cái đó là every day. Cô giáo has so many hoạt động cho các cái bé. Lớp cho các bé. Every day Crystal về and nó làm đủ thứ hoạt động hết. Thí dụ pajama day. Pajama day. Same thing. Pajama day, mấy đứa bé được bận pajama đi học and đọc sách and they just have fun. Hình như là theo mỗi một cái mùa, mỗi một cái dịp lễ hội thì cô giáo đều có cái chương trình chuẩn bị cho các bé hay không? Yes. Các bé học. Có. Ví dụ như là sắp tới là lễ Easter, chắc chắn là các bé sẽ được học về lễ Easter đúng không? Yes. Dạ. Thì ngoài ra Ami có thể có lời nhắn gửi gì đối với những cái người mà cộng đồng Việt Nam của mình, thậm chí đặc biệt là những cái phụ huynh mà mình có con em nhỏ, mình không có biết được là chỉ có trường public school thì cái số mà lớp K0 rất là hạn chế hoặc là K1 rất là hạn chế, cho nên người ta cứ để con ở nhà, không có biết được là ở Pop Champon nó có cái preschool rất là tốt. Ami có một cái lời nhắn gì đến những phụ huynh có bé nhỏ không? Những phụ huynh mà có bé nhỏ, Amy muốn nói là nên cho bé nhỏ đi học trường Pop Champon Academy the Second. Tại vì nhà trường nó ở đó, cho dù nếu mà mình không có kiếm được application cho Boston Public School, which is very giới hạn right now, nhà trường này sẽ giúp đỡ mình kiếm chỗ cho con của mình để đi học.
tại vì lúc đó em cũng không có chỗ cho con của em đi học, nhưng mà hiệu trưởng giúp đỡ nhà em, gia đình em để kiếm chỗ cho bé đi học. Bé Ngân con có thể là nói, chia sẻ kinh nghiệm học tập của con. Làm sao mà con học giỏi như vậy? Bí quyết của con, sao con học giỏi để con nói cho các bạn nghe, các bạn có thể học hỏi từ con không? Dạ, con học giỏi tại vì ba mẹ con đưa cho con mấy cô giáo ở nhà tập con nữa, và có ba mẹ mua sách cho con đọc sách nhiều, và cũng đưa cho con ngầm bài con làm nữa. Là con có người cô giáo về nhà dạy, rồi con đọc sách rất là nhiều, rồi làm homework đúng không? Rồi con có thấy là mình học như vậy nhiều quá không, hay là chỉ ít thôi, còn muốn học nữa? Nó cũng được, mà lâu lâu ba mẹ còn đưa cho con hơi nhiều quá. Đưa cho con hơi nhiều quá. Thế là trong cái Duyên như là Duyên biết á, là trong trường Pop Paul á, là cái cộng đồng người Việt của mình á, đi học cũng khá là đông. Thì Ami thấy là trong trường có cái gì mà đặc biệt chỉ dành cho người Việt không có dành cho người Mỹ, chẳng hạn như có cái lễ hay là thậm chí cái lá thơ có dịch ra được tiếng Việt cho mình dễ coi hơn không? Dạ có chị Duyên, nhà trường có thông tin, không có phải chỉ có là tiếng Mỹ mà dịch ra tiếng Việt cho phụ huynh người Việt mà không có thể nào đọc tiếng Mỹ. Mọi lá thư đều dịch ra người Việt hết à? Dạ, and the newsletter, mỗi cách 3 tháng sẽ có thông tin của nhà trường, and cũng là dịch tiếng Việt. Chứng tỏ là trong trường này người ta cảm thấy có một cái ưu tiên cho cộng đồng người Việt mình. Thậm chí những cái lá thơ nó có thể dịch ra người Việt để phụ huynh có thể dễ dàng mà mình hợp tác với nhà trường ha. Dạ đúng. Rồi bé Ngân, con có thể nghĩ là con có cái lời cảm ơn hay là một cái gì đó gửi đến gia đình hay thầy cô hay là bạn bè của con? Thôi bạn trước đi, bạn của con trong lớp đi. Dạ, con muốn cảm ơn Zachary Mello, một bạn của con hay chơi với con, Ava Grealish và Tristan. Là ba bạn của con. Dạ. Trong lớp thì con thấy là các bạn giống như có những cái trò mà nó hơi bạo lực hay là hay nói xấu nhau hay là gì không, mà các bạn trong lớp chỉ là lo học thôi, rồi rất là ngoan. Con thấy thì con nhận xét thì các bạn trong lớp làm sao? Lâu lâu mấy con trai á, nó chơi cái này nè, nó cầm một cái banh, nó thảy lên cái giống như cái chỗ mà mấy người học á, và con không thích cái này. Xong khi nếu ai không có làm gì xong người ta nói lung tung. Ý cô Duyên muốn nói là trong các bạn trong trường có giống như có ai mà quậy nhiều không, hay là thường đa số các bạn là ngoan thôi? Lâu lâu khi nào ai giận nhau cũng quậy tí xíu. Chút xíu thôi chứ mà thường đa số là ngoan chứ không có quậy. Rồi Ami có nghĩ là trong ngoài cái học ra trong trường, hình như Duyên biết là cái preschool nó có những cái lớp khá là đặc biệt dành cho các em, thì Ami có thể kể một vài lớp. Em biết là nhà trường có thêm lớp kèm dạy thêm là học violin hoặc là học piano. Mấy lớp khác lớn hình như mấy đứa nhỏ cũng có sports, học vài giờ. Thì cái đó mình có cần phải đóng tiền thêm không? Mình có nhầm lớp á, thì là nó free. Nhầm lớp thì mình đóng chi phí, nhưng mà chi phí nó rất là cũng rẻ, giống như gia đình can afford it. Hình như là Duyên biết là trong trường của này hình như có cái chương trình after school program nữa đúng không? Chương trình học sau học. Dạ, thì Ami có thể nói cụ thể chương trình đó không? Hình như after school program á, dành cho bé. Có đó là theo tiếng hoặc giờ em cũng tức là mỗi tiếng, tức là sau khi mà bé học mà ba mẹ mình không có kịp đón thì cô giáo vẫn có thể giữ, chứ không phải là mình bắt buộc là mình đón bé khoảng 2 giờ đúng không? Dạ đúng. Ami còn có lời nhắn gửi gì cho tới phụ huynh không? Tới những cộng đồng người Việt của mình, tới gia đình của Ami hoặc là tới... Em muốn nói cảm ơn chị Duyên for having me on the show. Dạ. Xin lỗi em không có nói tiếng Việt mấy người rành, nhưng mà rất giỏi. Thank you very much. And cảm ơn
Nhà trường Hope John Paul Academy cho em cái cơ hội để cho bé có thể lớn lên một cái environment rất là tốt, rất là Peaceful, very peaceful, yên bình ha. serenity. Nhà trường đó em không có quan tâm chút nào. Thế là Ami có quyết định là Ami sẽ giữ con Ami học vào những năm sau nữa hay không? Dạ có. Thí dụ như Ami có em bé nhỏ hoặc là bạn bè thì Ami sẽ sẵn sàng giới thiệu. Sẵn sàng giới thiệu. Cái cảm giác của Ami rất là tốt. Còn bé Ngân, con có thể gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả rồi gia đình của con. Dạ con cảm ơn hết cô Duyên là cho con trong đây, và cũng cảm ơn ba mẹ, ông bà ngoại và hết mọi người, mấy chị nữa. Và con muốn cảm ơn cô giáo dạy dỗ con, và con muốn cảm ơn Kate Brandley là principal của mình, giúp con có một ngày giống như ngày này. Ok, kính thưa quý vị đồng hương, thì đây là một học sinh rất là điển hình của Hope John Paul và một cái phụ huynh có một cái tình cảm đặc biệt cho trường Hope John Paul. Đó là một cái kinh nghiệm chia sẻ của Vatv muốn gửi đến tất cả các quý vị, và xin quý vị đón xem cái phần bà hiệu trưởng của trường Hope John Paul sẽ nói rất là cụ thể hơn, chi tiết hơn về trường. Thì đó là những cái thông tin rất là cần thiết mà Duyên kính mong quý vị sẽ theo dõi vào cái phần sau. Ok, dạ, xin kính chào.
and thank you for watching VATV. My name is Hung Nguyen, and hosting with me today is Phương Nguyen. VATV is the voice of Vietnamese Americans in the Greater Boston area. It's sponsored by VietAid, Vietnamese American Initiative for Development. The first half of our 1-hour weekly program is in Vietnamese, and the second half is in English. You can watch us live on every Wednesday evening from 7 p.m. to 8 p.m. on Channel 9 if you have Comcast and Channel 15 if you have RCN. You can also go to bnntv.org to watch us live, or if you happen to miss our live show, it will be rebroadcasted on Sunday at 5 p.m., Monday at 1 p.m., and Tuesday at 11 a.m. To watch us on any of our television show, please go onto our home website at vietaid.org. For today's program, please welcome Kathleen Brandley, a principal of Pope John Paul II Catholic Academy, Neponset campus. Hi, Kathleen. Hi, how are you? I'm good. We're doing good. Could you please introduce yourself to the audience? Yes. Good evening, everyone. My name is Kate Brandley. As our host said this evening, I am the proud principal of Pope John Paul II Catholic Academy in Neponset, which is located in Dorchester. I am part of an academy which is made up of 4 schools that serves the greater Dorchester area as well as Mattapan and surrounding areas. And I am here this evening to speak on behalf of our regional director, Mr. Russ Wilson, and our regional staff, as well as the 3 other principals and teachers and faculty and children of Pope John Paul II Catholic Academy. And I'm so grateful to be here tonight, and thank you for the invitation. Welcome, welcome. And so first of all, let's talk about your school. So there's a lot of public school in Massachusetts. Yes. And what makes your school to be a unique one besides public school? Sure. First of all, Pope John Paul II Catholic Academy, as I said before, is regional. So we have 4 campuses in Dorchester and Mattapan, 1 on Columbia Road, 1 on Dorchester Avenue in Lower Mills. My campus is on Neponset Avenue, and then there's a campus on Babson Street in Mattapan. And because of our 4 campuses, they were consolidated from many Catholic schools in the city of Dorchester, created 1 academy. We are basically large enough to serve you because we have many, many activities, many programs, many academic opportunities and facilities, as well as trained staff, but we're small and we're personal. So every campus is small enough and very personal and intimate, but we're large enough that we really can provide the children of the Dorchester area with an excellent Catholic education. And as a Catholic school, we provide a nurturing, safe, and loving environment that not only talks about God, but helps our children want to live out the gospel message, whether they're Catholic or not, to love one another, to help the poor, to help the missions, to be nice to one another, to have good values and strong character, as well as to be excellent students. That's and to be involved in the community. So we are different in the sense that we're large, but we're no different in terms of being nurturing like most Catholic schools. But what makes us unique in terms compared to public schools is that, we talk about faith, we talk about being a family, we talk about caring for one another, and we are inclusive. We are diverse in nationality, socioeconomic background, as well as interests and just experiences. And because people choose to come to us, there's a real investment, and people are really dedicated, and it creates just a really wonderful atmosphere for a child to become the person that God wants them to be the best person they can be. Wonderful, wonderful. So, is that your basic philosophy of the school? I would even say it was even more than that. We are innovative in the sense that we're always looking to improve, to try new things, to provide our students with the best academic opportunities. We have unbelievable tutoring programs for our middle school kids, and now we've extended to our younger students called PERC. It's personalized, it's individual. We have a wonderful early childhood program where we work with Boston College to make sure we're giving our children the best programs available for 3 and 4 and 5-year-olds. We have unbelievable technologies in our building. All of our classrooms, grade 4 to 8, have Promethean boards. In pre-K to grade 3, they have, Elmo systems. We call them ladybugs, but all sorts of digital live cameras that teachers can use
to better instruct our students. We have amplification systems in grades 1, 2, and 3, so there's surround sound for children who struggle with learning. We have tutoring through Title I. We have a Latin program in our middle school because our kids really have some language pieces. And then we have the largest fine arts program in the city of Boston. And we have a wonderful boys basketball team and many activities. So there is just so many things that we're trying to do. We're only 5 years old, so we've done a real lot. And we just were accredited. We are the largest accredited Catholic elementary school in the Northeast. Wow. So that was really exciting because we are one school, but we have 4 places, but we are unified and we work together. And we're connected to our parishes, to our local pastors, to our communities. So we have the wonderful guidance of 4 men from St. Anne's, Father Sean Connor, from Blessed Mother Teresa, Father Jack Ahern, from Mattapan, Father William Joy, who is our chairman of our board, as well as Father Vandaley, who is the pastor at St. Gregory's in Lower Mills. So we have a lot of resources and just a lot of opportunities that give our children experiences they might not have someplace else. And as one of my teachers said, they would not have the educational and the social and the emotional and the spiritual opportunities if we didn't come together as an academy. And we wouldn't have survived in the city of Dorchester and Mattapan. So it is exciting. That's a lot. It is a lot some days. Yes, it is. All in one school. Yeah, that sounds like Yes, a it is. perfect environment for, Well, we work hard children to to do that. learn and grow up. Yeah. Yeah, so let's talk about your staffing. So what degree held by staff in general? Our teachers are certified. They're required to be certified. It's part of Pope John Paul II Catholic Academy expectations. But half of our teachers have a master's. And if they're not having a master's, they're in a program to have a master's. We have tremendous professional development through the Archdiocese of Boston, through our board of directors who provides many things for us, the Catholic Schools Foundation. Plus, we do professional development within our community, within our academy. Mr. Wilson, our regional director, has created what he calls PDI, Professional Development Institute. So teachers teach teachers. Teachers from other campuses come together, so all the first grade teachers will come together. It might be a topic on ELL, and the teachers can come together and learn about that. We have professional development on technology. It could be on Reading Street. It could be on literacy. It could be on mathematics. A host of things. But our teachers work with each other. We bring outside resources in for our teachers to learn. We invite the other Catholic schools in the area to come in. But the focus is creating the best faculty that you can have so that our kids are getting the best. Beneficial for all the children. Absolutely, Yeah. absolutely. That's great. We're going to go to a little bit more detail. Sure. Can you tell us what's the ratio of the staff to students? We have about 11 students to each staff member. In a classroom, though, the classroom could be 15 students in our pre-K and K1 with an aide, so that's 2 adults in the classroom, up to about 20 to 21 students in our grade 1 all the way up to grade 8. We have guidance counselors on our campus. All of us have full-time guidance counselors. We have full-time nurses. We have tutors on our campus, a resource coordinator. Plus, we have a business office that helps coordinate our pieces of financial scholarship pieces. And then Mr. Wilson oversees it so that we're all moving in the right direction with his staff, with a communications person and an advancement person. And then we have a host of volunteers that work in our school as well. That's a lot. So in the meantime, if you have any question that for Catherine, please call us at 617-708-3290. Again, 617-708-3290. Thank you. And the next question we have, since you have so much activity going on, how about the after school? Yeah, we have a before-school program and an after-school program. Our before-school program starts at 6:30 in the morning. It's $7 and it comes with breakfast. So parents can drop their children off early. We start school around 7:30, 7:40. And we have a nice long day, but with a lot of different things. And the length of our day allows our children to have computers, fine arts, which includes art, music, maybe musical theater, library, as well as phys ed. And then your regulars, your ELA, your religion classes,
science, social studies, math, and this goes all the way down to our little kids. They have experiences in these topics. And then after school, school ends around 2:30. Children can go to our after-school program, which is $6, no more than $15 for the day, and there's a snack. But within that, there's time to do homework. If they choose to go to do a club. Each campus has different clubs. So there could be a knitting club, it could be a Lego club, it could be a theater club, it could be a running club. Some of my students go down to Teanan Beach and they learn about the ocean, and I know at other campuses we have a basketball team for the middle school boys. And then I had mentioned earlier our fine arts program. The fine arts program is part of after school, but it's separate in the sense that every child can take violin. We have guitar, we have keyboard, there's choir, there's musical theater, and then as an academy, kids in the evening can come to choir for everyone in the academy at the Lower Mills campus. And also they can come and get ready for our play. We just finished Bye Bye Birdie, and we're getting ready to do the musical Annie in the springtime. And then there's different things we add on. I had mentioned tutoring earlier. All of us do special tutoring on our campuses, all 4 campuses. Do different tutoring, and then some of us have different partnerships with the local community. You know, my campus and a few others do Strong Women, Strong Girls. The Girl Scouts are at our campuses. Some of us do programming with local agencies right around where their campus is located that really fits the need for those children. So we do have an awful lot. Well, if kids are invested in their activities, that's right, they stay focused and they're better students and they're better individuals, and that's really our goal. But we have a lot of working families. And our families need places for their children to go that are safe and nurturing, and we offer that. So a parent could legitimately drop their child off at 6:30 and come back at 6. And that child's had a wide variety of opportunities. Which is workable for Yes. all the parents, because we have to go to work and Yes. you know, not coming back Yes. until late. So we make sure that our children that occupied safe- with in safety safe place. activity and you know, being educated and in the school, not. You know. Well, and you love your children, you want what's best for them, Yeah. and we understand that, and we want to work with families. So when I see, earlier you asked me the question, you know, what makes you different? We're always looking to bring new things in because our kids' interests change, and you know, our communities change over time. So sometimes we have to adapt and make adjustments. We're finding that, you know, our children are going off to tremendous high schools. So 100% of our 8th graders are going off to high school of choice, but that's still requiring us to do test prep. It's requiring us to do some extra tutoring so we can get them where they need to be, so that they are competitive and they can compete with children outside of the city of Boston and be successful. You know. But I'm sure the audience would like to hear more about the tuition. Sure. Can you provide us? Absolutely. From K2 to grade 8, our tuition next year will be for our K1, it's 50, and for our 3-year-old program, it's 50 vouchers. We encourage that from Child Care Choices. The Office of Child Care Choices, you can go and receive some vouchers. It could be partial, it could be full. We do offer financial aid. It's very personalized. We want parents to call us if they're concerned. We don't want them just to ignore us because they look at the number. We want them to make a phone call. We offer financial aid with before and after school programs. We have free and reduced lunch programs in our school. Many of our children receive reduced lunch, which could be 40 cents a day, but they could get free lunch. And we don't want a child not to participate in something because they can't afford it. So even for fine arts, you know, we can offer a scholarship, we will. For test prep, I have many 8th grade students that will give me $5 here and there. We want to make it affordable, so we want families to let us know if they need some financial aid. And our business office will work with them. We have 3 individuals, you know, that will certainly pick up the phone and answer their questions. Yeah, so as you mentioned a little bit earlier, there are scholarships available. Yes, there are. We have scholarships given to us from the Catholic Schools Foundation. We have scholarships given to us from outside friends of the Academy. So there are, and 70% of our student body is on some form of financial aid. And I know in the city of Boston, parents are quite nervous about where their children will go to school and how much it's going to cost and what does it look like from pre-K all the way to grade 12 and then college and afterwards. And so it can be a very scary piece, but we encourage them to talk to us. And every campus principal will take any phone call and will answer any questions, as well as faculty and our administrators
and administrative helpers, and our regional office as well. I mean, you could stop in and say hello, Mr. Wilson, Miss Greenwich, or Mrs. Romano, whatever. Will certainly welcome you when you come in. So we want people to really come in and ask questions or pick up the phone. That's very welcoming. How about the new immigrant family? Do you provide any bilingual, trilingual service? We have, many of our staff are bilingual. We have a huge Haitian population at our Mattapan campus. Oh, I'm sorry, do we there's have a a phone call call? in, yes. We do. Hello. Hello. Hi, my name is Fong, and my co-host is Ha, and here's Kate. You have a question for us? Actually, I have a question for your guest. Yes. My question is, how long has the school been around, though? How long has the school been open? Yes. We formed the academy 5 years ago from about 10 Catholic schools in the city of Dorchester and Mattapan. And even though we've been around for 5 years, we have standard, if not more, involved curriculum like our charter schools and like our public schools, so that we are competitive with them. We are young, but we just finished accreditation. And one of the quotes that our NEAS, the New England Association for Schools and Colleges, said, we've done more in 5 years than some schools have done in 100. So we are young, but we are solid, and we provide a quality education. Thanks. You're welcome. Thank you for calling in. Yes, so let's move on. That's great. So talking about, you have early childhood education. Yes, we do. That offer. So currently, Boston Public School are proposing that having free early child care program throughout Massachusetts for all public school. Right. Will, how's that affect your program? Well, right now, we have a 3-year-old program, and Boston Public Schools does not have a 3-year-old program, so that doesn't really affect that. And we have some children that have been with us in the 3-year-old program, might leave to go to Boston Public Schools for 4, but most of our parents are pretty well invested with us. And because of our partnerships with Boston College and some of the other resources we have, the program is excellent. And we are finding that children that are coming out of our 3- and 4-year-old program are more than ready for kindergarten. And the sooner we get children in our program, if there are any gaps or potential problems in their learning, we're able to work with that to prevent problems from later on in 1st, 2nd, and 3rd grade. Obviously, there's a tuition, and it's a difference in terms of free public school. But again, as I said, there's vouchers, and vouchers are for pre-K and K1 parents, so for parents of 3- and 4-year-olds. And as I said, there are other resources we have. And for parents who spend money on daycare, we are far more reasonable than many daycare centers. We are full-time, so those children come to school for us a full day from 7:30 right to 2:30. So it's a full academic program. I mean, there's nap time, and they have lunch, and they have snack, and they have recess, but they do have literacy, they do have mathematics, they do have religion, they have social studies. They might learn about their family, but that's their form of social studies. They have music, they have musical theater, they have art, they have computer class, they have library, they have phys ed. So there's a lot of things that they get that they may not get someplace else. So it is a wonderful option for parents, and we try to make it affordable so it becomes a real option for them. Your school obviously a very good option for children. I have a very short question. Can non-Catholic students attend your school? Yes, they can. 70% of our student body is Catholic, and 30% is not. We have many children that might be Vietnamese, but they're not Catholic, and they're just as welcome. We have students that come from other countries to us, and they're not Catholic. Obviously, we're Catholic, and we have Mass and retreats and things like that, but the basic core of our Catholic faith is that we're inclusive, and that people come to us, and that we are witnessing the love of Jesus and the love of others. Well, that's a universal value: love, character, values, honesty, respect. Those are universal values, and we don't make a child feel left out if they don't participate, but we do make sure that we talk about values and fitting in. So, and we haven't had a problem with that with parents. We really haven't, which is good, because we want them to be included, and we are inclusive. And we're a very diverse community, as I said earlier, so we recognize that.
But the values that we teach as Catholics are, you know, they're values that everybody would appreciate and do benefit from. That's wonderful. Let me ask you a question. It's out of curiosity. Do they have to wear uniform? Yes, they do. What color? We're blue and white. I wore my blue tonight for my pride for the Academy. Our pre-K, K1 and K2 wear Pope John Paul blue sweatpants. They say Pope John Paul, and then a t-shirt or a sweatshirt. So they wear a gym uniform. That's our gym uniform for everyone. It's very pretty. It is. It's very cute. And then when you get to first grade, you have a jumper. First and second and third grade wear a jumper. The girls wear a plaid jumper. The boys wear black pants and shoes and a white shirt. You can see it on our brochure, a white IZOD shirt with the logo. And then when you get up to 4th, 5th, 6th, and 7th, and 8th grade, the girls wear skirts with the same polo shirt, and the boys wear the blue shirts with, the blue pants, sorry, with the white shirt, shoes, socks, belt, you know, free of, you know, facial hair and all sorts of adornment. The goal is to make everybody feel included and not left out. And the uniform does equalize, and any family that can't afford certain types of clothing for children, this minimizes any type of competition. And our families do like the uniform because it makes life a lot easier. And the girls wear tights or blue knee socks. Well, thank you. And if you go right onto our website, you can see all of this. And we have a wonderful website, and you can see our kids and their faces. You can see our fine arts program. We have videos. So there's a lot on our website you can look at. And certainly encourage you to give us a call as well to answer any questions. Well, Kate, thank you so much for providing all the you know, very detailed information for the audience. Could you please provide us the school contact information? Yes. We're located, our original office is located on Dorchester Avenue, 2200 Dorchester Avenue, in Dorchester in the Lower Mills section. And we encourage you to stop by at any time. Our 4 campuses, as I mentioned earlier, are on Columbia Road, Neponset, in the Mattapan on Babson Street, and again on Dorchester Avenue in Lower Mills. But our website is www.pjp2ca.org. Again, pjp2, the number 2, ca.org. And you can call us at 617-265-0019, extension 7006. You can stop by at any campus if you're out, and an admin or a teacher or I or the other principals will be there available. You can send us an email. Our email addresses are right on our website. If you want to talk to our fine arts director, our regional director, again, their emails are right on the website. So feel free to send an email, reach out. Even if you Googled it, you'd find us. You know, if you forgot the address or whatever. Yeah, of course, Google provides everything. Yes, it does. It's nowadays. wonderful. It's wonderful. So let's talk about how. What do you think about the option that, you know, parents send their kids to Catholic school instead of public school, where, you know, public school actually provide education free? Absolutely, and they provide an excellent education. But we're a Catholic school, so there's an opportunity to have different conversations with kids. You know, I have conversations with my middle school kids about how to be a good young man and a good young woman. You know, our mission statement says we want men and women to be global citizens, to be responsible young women and women, to make a difference in the world, to love God and to know God and to serve God. That makes us very different. Our conversations are different. You know, if a child is sad, you can say, you know, we'll pray about it. We come together, we pray, we sing together. So many different things. Our atmosphere, we're safe. You know, if you come to our school, you choose to be there, that makes a difference. There's excellent teachers in Boston Public Schools in the area, and they have excellent academic programs. But sometimes they have situations that they can't, they have to live with. And there are things that we don't necessarily have to live with. And it's an application process, and we love kids to come, but if there's a child we can't educate, or that really doesn't fit into our mission, that doesn't happen. Or we at least have a different avenue. But in terms of, Catholic schools have always been known to be warm and loving. Faculty members make, you know, far less money than the public sector. So there's an investment, it's a vocation. It's a vocation to all of us. We choose to be in a Catholic school. And as I said, we're well educated. So it is a choice. It's not a leftover. You're not there because there's no other place to be. Yes, and currently, how about the admission? Is there any open slot right now? Absolutely, great question. We have rolling admissions. So that means we have openings on all of our campuses right now. This is our application package.
and you can call and receive one. It has the application right in it with information on our tuition, our fine arts program, our basic academic program, as well as a newsletter, which is, all of this is right online. But we have open admission, so we're accepting applications from our 3-year-old program all the way up to grade 8. What we ask is you place a phone call, we'll send it out, stop by and visit, or you can call our regional office, as I mentioned earlier, get an application. You have 4 campuses you can choose from. We offer the same thing at all 4 campuses in terms of academics and computer and technology programs. So, you know, if you live near Columbia Road, you live near Mattapan, I mean, go check out those schools because it's right down the road from you. We've been renovated. 2 of our 4 campuses have been renovated, and we're going to renovate the other 2 campuses as well. So our facilities are state of the art. So when you come to us, there's a lot of opportunities. So when you fill out this application, you might find something at one campus that really kind of fits your needs and apply there. And then we'll do some screening and some testing, and then we send out the acceptance letters with the information. We have orientations in the springtime for our early childhood families. We have middle school orientations in the fall. We put you on a mailing list. We start communicating with you pretty soon as the process begins. Wonderful. Thank you You're so welcome. much. Thank you. you so much for coming Well, to our thank show you. today. And providing us a lot of helpful information. Once again, we thank you for watching VATV. Any questions, comments, or contributions, please call us at 617-822-3717 or email us as vatv@vietday.org. We hope you have I'm sorry. we hope you have a wonderful week, and goodbye. Thank you.